ಪ್ರಜ್ಞಾದೀಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. Okay, so last class started this chapter lines and angles, right? So lines and types of angles, right? So this kuda madidru. So maybe adjacent angles, linear pair of angles idella madirtare, right? Adjacent angles, linear pair of angles, vertically opposite angles, linear pair of angles. So ಇವೆರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸೊ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್, ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇವಾಗ? ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದಿರಲ್ವಾ? ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪಾಲಿಗಾನ್. ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. So for example, triangle. So let me consider one triangle. So name this triangle as ABC. ABC. Okay, so ABC anta name madona ee triangle. So we have one angle here. So this angle is called as angle A. This angle is angle A. So next we have another angle here. So this angle is angle B. Angle B. The last one is, so we have another angle, that is C. Angle C. Angle C. Right? Three angles. So that's why it is called as triangle. Right? Three angles. So three angles there, triangle. So we need to add these angles. So istu angles ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Angle A plus, angle A plus, angle B plus, angle C. Right? Three angles ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Three angles ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ in general triangle ಅಲ್ಲಿ, so triangle ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. So if you add all the angles, you will get 180 degrees. So verify kuda ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು. So ಇದೆಲ್ಲ angles ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು so join ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a semicircle. So ಎಲ್ಲ angles ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so ಇಲ್ಲೊಂದು angle A ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು. So ಎಲ್ಲ angles ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. So angles ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. So ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a semicircle like this. So semicircle indicates 180 degree, right? Protractor, exact protractor. Protractor ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? It starts from 0, ends at 180 degree. That means 0 to 180. So ಎಲ್ಲ angles ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. So ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ? 180 degrees. So ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ angles ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ I am getting 180 degrees. So sum of the angles of a triangle will be, interior angles of the triangle will be 180 degrees. ಸೊ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಆಲ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ therefore what I can write, so sum of the interior angles of a triangle, sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. Interior angles of a triangle is 180 degrees. Here with this point ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಇದು?
So all angles na add madidini, I am getting 180 degrees. That's all. So now we have another type of angle, that is exterior angle. So idelli yavudakke nanu heliddu, this is for interior angles. Interior, what type of angle it is? It is interior, olagade ide, so lies in the interior region. Okay, so we have another type of angle, that is exterior angles. Angles formed at the exterior region. The exterior region alli irutte, horagade irutte angles galu. Okay, so iga aa angles na add ಮಾಡೋಣ. So let me consider the same triangle ABC. A B A B C. Okay, so ಎಲ್ಲಿದೆ angles? ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, interior angles. ಹೊರಗಡೆ angles ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? So these three are lines, right? So AC is one line, BC is another line, AB is line another line. So according to the line definition, so line extends indefinitely. So infinitely ಅದು extend ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. So that means I can extend this line, right? ಈ line ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು extend ಮಾಡಬಹುದು. ಈ line ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು, ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೈ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲ. So we have three sides, 1 2 3, middle of it, 1 2 3, AB BC A B C. So ಯಾವ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? AC. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಆಂಗಲ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೈಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಬಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಎ ಬಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಿ ಸಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಎ ಸಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is 360 degrees. Angle A plus angle B plus angle C is 360 degrees. So why 360 degrees? ಯಾಕೆ 360 degree ಬರುತ್ತೆ? 360 degrees. So it is exterior angle, region ಅಲ್ಲಿ ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So one complete rotation ಬರ್ತಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, so complete rotation ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. Complete rotation means 360 degrees. Okay, so that means ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a circle. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a figure like this. ಈ ತರ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. So circle means 360 degrees. So therefore what I can write, sum of the exterior angles of a triangle is 360 degrees. Sum of the exterior angle of a triangle is 360 degrees. Sum of the exterior angles of a triangle. Exterior angles of a triangle is 360 degrees. Okay, so this is exterior angles. So the previous one is interior angles. So
So interior angles na add ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 180 degrees. So if you add exterior angles you will get 360 degrees. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಇದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ angles ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದು. Okay, triangle case ಅಲ್ಲಿ. This is for triangle. Angle sum property of a triangle. So angles na add ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Interior add ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಬರುತ್ತೆ, exterior add ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 360 degrees. And for a note here, so this is for any polygon. ಯಾವ polygon ಆದ್ರೂ ಕೂಡ exterior angles na add ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 180 degrees. Okay. Exterior sum of the exterior angles of any polygon. Sum of exterior angles of any polygon is 360 degrees. Exterior angle of any polygon is 360 degrees. So if you add exterior angles of any polygon, you will get 360 degrees. For example, sum of the exterior angles of a pentagon is 360 degrees. Hexagon is 360 degrees. So likewise, quadrilateral also 360 degrees. So exterior angles na add madidre you will get 360 degrees. But interior angles na add madidre polygon to polygon change agutte sum of the interior angles. Okay. For example, quadrilateral. So quadrilateral means quadrilateral andra four-sided figure, right? Four-sided figure. So it has four sides. It has how many angles? It has four angles. Angle A, angle B, angle C, angle D. No, that is in case of rectangle. Opposites avella equal agodu special kinds of quadrilaterals. Okay, so it is just a quadrilateral. Okay, four-sided figure with four angles. Okay, so illi namage four angles ide. So we need to find sum of the angles of this quadrilateral ABCD. That means angle A plus angle B plus angle C plus angle D. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ find out ಮಾಡಬೇಕು. So by using angle sum property of a triangle, triangle to angle sum property na use ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ? So we have one diagonal. So we have two diagonals. One diagonal na consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let AC be one diagonal. This diagonal AC divides the quadrilateral into how many triangles? Two triangles, right? It divides the quadrilateral ABCD into two triangles. Those two triangles are, one is ABC, another one is ADC. So this triangle contributes 180 degree. Right? Sum of the angles of this triangle is 180 degree. And this triangle contributes 180 degrees. So both these contributes 360 degrees. So sum of the angles of a quadrilateral will be, interior angles of a quadrilateral will be 360 degrees. Okay, so ಇದೇ ತರ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ pentagon means five-sided figure. So to find sum of the interior angles of pentagon, so I need to divide the pentagon into the number of triangles. So how many triangles we have here? ಎಷ್ಟು triangles ಇದೆ? ಎಷ್ಟು triangles ಇದೆ? 3, right? 1, 2, 3. 3 triangles. So each triangle contributes 180 degrees. That means sum of the interior angles of a triangle will be 3 into 180. That is 540. 18 3s are 54. 540 degrees. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ angles? So ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ sum of the interior angles of a polygon. ಅಲ್ವಾ? But in case of exterior angles ಏನಾಗುತ್ತೆ, for any polygon it is 360 degrees ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 3 sides ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್? ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. 3 sides ಇದ್ರೆ, 3 triangles ಆದ್ರಲ್ಲ, 3 sides ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 4 side ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you are getting 360 degree, right? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 5 sides ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you are getting 540 degree. 540 degree. And observe here, number of triangles na observe ಮಾಡಿ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ? 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 triangles ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 triangles ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, right?
So the formula will be ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2 into 180. 360 can be written as 2 into 180. So 540 can be written as 3 into 180. Correcta? ಬರ್ಕೋಬಹುದು ತಾನೆ ಆತರ. So observe here. ಅದೇ ರೀತಿ observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So 2 can be written as n minus 2. ಅಂದ್ರೆ 4 minus 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ, number of sides. n is 4. 4 minus 2. So ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 3 can be written as n minus 2. Right? 5 minus 2 is 3. ಅಲ್ವಾ? So ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು 1 into 180. This is 1 into 180. So this 1 can be written as n minus 2. 3 minus 2 is 1. So the general formula is n minus 2 into 180 degrees. N minus 2 into 180 degrees. So n will be number of sides. This n is number of sides. Number of sides. So this is your formula to calculate sum of the interior angles of any polygon. Sum of interior angles of any polygon. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು angle sum property. So sum of the interior angles will be n minus 2 into 180 and sum of the exterior angles will be 360 degrees for any polygon. ಯಾವುದೇ polygon ಆದ್ರೂ 360 degrees ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ angle sum property ಅಲ್ಲಿ? So this is angle sum property of a polygon. Okay, so next we have one type of triangle. So you know variety of triangles, right? ಬೇರೆ ಬೇರೆ types of triangles ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವ ಯಾವ types ಗೊತ್ತಿದೆ? Triangles. Isosceles triangle, that means two sides are equal. Next, scalene triangle, that means none of the sides are equal. ಯಾವುದು ಕೂಡ equal ಇರೋದಿಲ್ಲ. Next, equilateral triangle, all sides are equal. Next, right angle triangle, angle related triangles ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Right angle triangle, acute angle triangle, obtuse angle triangle. Right, three types of triangles. So right angle triangle